Ciao everyone, welcome to Beatspot. I'm Marco, and in this video I want to show you the differences between the limiter and maximizer, and also I want to say that this video isn't meant to sound any good, because we are going to squash a lot of dynamics. So let's dive into it. So here I have this track with a FabFilter Pro L2, which is a limiter, and a Zone 8 maximizer, which is a maximizer. So they are in parallel, so we can just compare them, A/B them in real time and see the difference. First things first, a limiter is meant to catch minor peaks generally and to be clean. So the limiter generally doesn't have to affect the spectrum, the tone of the track, of the sound you're limiting. And also a major control you have on limiter is the attack and release, which are independent. So you can just decide how much attack you want and how much release you want. So it behaves almost like a compressor with a very high ratio. The maximizer instead is meant to add a color and a character to the sound. So it messes with dynamics, but it also adds a sound. So it's not meant to preserve the tone and the frequencies of the input signal. So now let's compare them and let's see how they react to the same source at the same amount of gain reduction. Let's dive into it. So I have this track, which is normalized, so we can just set the gain and the threshold equally without having to do much math. It's peaking at 0 dB, so it's fine. So let's listen to it. Giuro, non voglio niente da nessuno, solo il rispetto e l'amicizia di qualcuno e gli altri indietro. Se fai l'infame io ti schiaccio con la retro. Su questa strada non hai fatto mezzo metro. Okay, so it's an hip hop slash trap track. So now let's listen to the limited signal. So I have 12 dB of gain, which is a lot, but it's for the purpose of this video. So let's listen to how it sounds, and I will switch in real time with the maximizer. Giuro, non voglio niente da nessuno, solo il rispetto e l'amicizia di qualcuno e gli altri indietro. Se fai l'infame io ti schiaccio con la retro. Su questa strada non hai fatto mezzo metro, io ti giuro, non voglio niente da nessuno, solo il rispetto e l'amicizia di qualcuno e gli altri indietro. Se fai l'infame io ti schiaccio con la retro. Su questa strada non hai fatto mezzo metro. As you can see, the limiter is pumping more when the kick hits, and you can hear the voice, the hi-hats, the melody getting compressed as the kick hits by a lot. And the same thing isn't happening in the maximizer. Instead, we can hear the whole spectrum quite balanced in the maximizer, but the kick, which is the most stressed instrument in the maximizer, is just getting crushed. So we just hear clipping and bad distortion. So which one should we use? Good question. I generally use the limiter for leveling out small peaks. So for example, if we just look at the FabFilter Pro L, let's loop this Giuro, non voglio niente da nessuno, solo il rispetto e l'amicizia di qualcuno e gli altri indietro. Se fai you can see how the kick it's at different levels. So I want to use the limiter to just even out those peaks. Giuro, non voglio niente da nessuno, solo il rispetto e l'amicizia di qualcuno e gli altri indietro. Se fai l'infame io ti schiaccio con la retro. Su questa strada non hai fatto mezzo metro, io ti giuro, non voglio niente da nessuno, solo il rispetto e l'amicizia di qualcuno e gli altri indietro. Se fai l'infame giuro, non voglio niente da nessuno, solo il rispetto e l'amicizia di qualcuno e gli altri indietro. Se fai l'infame io ti schiaccio con la retro. Su questa So you can see how all the kicks are hitting the ceiling, but they aren't getting squashed, and you
can see that the mix isn't pumping in a bizarre way. Then what I want from the maximizer, let's place it afterwards. I want the maximizer to just squash everything together, but I don't want it to crash the kick drum. Giuro, non voglio niente da nessuno, solo il rispetto e l'amicizia di qualcuno e gli altri indietro. Se fai l'infame io ti schiaccio con la retro. Su questa strada non hai fatto mezzo metro, io ti giuro, non voglio niente da nessuno, solo il rispetto e l'amicizia di qualcuno e gli altri indietro. Se fai l'infame io ti schiaccio con la retro. Su questa strada non... So, now let's listen to this track at -60 dB, so we can gain match the two volumes. Giuro, non voglio niente da nessuno, solo il rispetto e l'amicizia di qualcuno e gli altri indietro. Se fai l'infame io ti schiaccio con la retro. Su questa strada non hai fatto mezzo metro, io ti giuro, non voglio niente da nessuno, solo il rispetto e l'amicizia di qualcuno e gli altri indietro. Se fai l'infame io ti schiaccio con la retro. Su questa strada non hai fatto mezzo metro, io ti giuro, non voglio niente da nessuno, solo il rispetto. So you can see that the volume, the average volume is the same, but the attitude, the character of the kick has changed. It's more solid and more punchy. And that's because we nailed the limiting and the maximizer the right way. Generally, I go for higher volumes. In this video, I wanted to show how I manage the two things and how I use them for one task and the other task. Most of the time I just use a serial limiting and maximizing to have a smoother response of each unit and also have louder volume without crashing the whole signal. Other things we should look in the limiter and the maximizer are the following parameters. So we have these styles, so this highly depends on the actual plugin. So now we can listen to how like 12 dB sounds on transparent. Giuro, non voglio niente da nessuno, solo il rispetto e l'amicizia di qualcuno e gli altri indietro. Se fai l'infame io ti schiaccio con la retro. Su questa strada non hai fatto mezzo metro, io ti giuro, non voglio niente da nessuno, solo il rispetto e l'amicizia di qualcuno e gli altri indietro. Se fai l'infame io ti schiaccio con la retro. Su questa strada non hai fatto mezzo metro, io ti giuro, non voglio niente da nessuno, solo il rispetto e l'amicizia di qualcuno e gli altri indietro. Se fai l'infame io... So here the most evident style is modern. It just clamps down everything because I guess that its goal is to preserve the low end. But by doing that at such high levels, it just clamps everything down and it doesn't sound any good. Maybe it can sound good for sound design purposes, but not for mastering ones. In the maximizer, instead, we have another thing called character, and that's the speed at which the attack and the release react, but they are together. So we just can control them independently. So let's listen to how the maximizer sound at different characters. So -12. Giuro, non voglio niente da nessuno, solo il rispetto e l'amicizia di qualcuno e gli altri indietro. Se fai l'infame io ti schiaccio con la retro. Su questa strada non hai fatto mezzo metro, io ti giuro, non voglio niente da nessuno, solo il rispetto e l'amicizia di qualcuno e gli altri indietro. Se fai l'infame io ti schiaccio con la retro. So you can see that very fast it clips, it distorts, it gets a bit cleaner as you go just a little slower, and then as you go slow and slower, it becomes like fluttering. It just has some problem. So I generally use it no faster, no slower than 2. I generally play within this range from 0 to 2. So that's it for this video. Hope you enjoyed it, hope you learned something, and if you have any question, feel free to ask in the comment section below, and see you in the next one.